is about people, what people feel and say. These are not cases of, demarcating boundaries or whatever. These are cases of opinions of people. Because Mr. Museveni is trying to say that I was validly elected. So, it's important that even as the court process is going on, we, the citizens of Uganda, start saying this cannot go on endlessly. We must start taking action against all this. And before the election, when we said we have two fronts now, Plan A and Plan B, the junta, as usual, using its advantaged control of media, started drumming up, these people want war. They want to take the country to war. Of course, if we want to take the country to war, it's also our right. Why did they come through war? They think they have the monopoly of war. Nobody else should go to war. How did Mr. Museveni arrive in that office? It was through war. And so he thinks everybody has no right to war. All Ugandans have a right like he has. But we have been extremely clear, right from the word go, that our option, Plan B, is non-violent. We have been abundantly clear. And not because we fear war, no. I have been through it. I don't think there is a gun I can't manage. We don't fear war. It is simply because war will not deliver what we want. War will not deliver democracy. That's why we went through war, we won the war, and we are where we are. War recreates violence. Violence begets violence. So we consciously, ideologically, detach ourselves from violence. But a struggle is not just about war. A struggle can be carried out without war. I have told you the British were sent. Was there a war here? How did the British go? There was no war to send them from here. Just ordinary people organizing. Have you read about the Augustine Kamya movement? Especially you, the young people, you should read about what Augustine Kamya did with the ordinary people. They starved the British Empire of the money that they were using to dominate them. They just cut off all the money that they were using to dominate them. And the British found out that they could no longer manage without going to war. So our people should prepare to stop any cooperation with the tormentors. How would these soldiers live here in Kampala all this time if our people refuse to give them food? And it's possible. Our people, if they are organized, they can refuse to give them food. And our people should start organizing to do so. Because even those who transport it, once we say, now things are not getting any better, today let's start doing this.
I want to hear whether people are ready to free themselves. If they are ready to free themselves in 2 weeks, 3 weeks, they will be free. People can be free. These soldiers, they just need to be hungry 2 nights. They will be the ones who will chase Museveni without, even he won't gather his belongings. But they also want to know that our people are serious. So today, we wanted to review what happened in the election. I have told you that we are all working together and making every effort to work together under the unity in diversity. So that all these actions, we are in them, all of us together. We have put on notice those who are terrorizing our citizens to not only stop, but to immediately release all those they are holding. And we intend working with the international human rights bodies to see whether the process can be put in place to establish those who are being held so that all can be freed. We want to see what happens in that process. We are having further consultations within this week. We want our people within this week to start conversing about a united, determined action to stop what is going on. And we hope that if the junta has not taken measures that can take the country back into the people's hands, that our people will not be found wanting to force them out. The details of what we need to do when, we are in touch with all our people, and we shall be informing the country more on this. But now the elections are behind us, and now it is time to all unite for our freedom. Mr. Museveni is going to be working overtime to show everybody to 2026. That's what happens after they have done the kind of crimes they have done. They start saying there is now 2026. Who will be the candidate now in 2026? They start creating a debate to divert everybody from what is going on. I hope that this will not be allowed in the water this time. Thank you very much. So I've said very much in English, and I can't repeat it in Luganda, but suffice maybe to say that okusooka luno lwe lunaku n'okwogerera bannamawulire okusoose
twakava mu kulonda kwa mwaka gwa 2021 kwakomekerezeddwa eggulo ate nga kubadde kulonda kwa mutawaana ennyo. Njagala kuyozaayoza n'okukulisaayo banaffe bonna abakwetabyemu, kubanga okukuyitamu tekibadde kyangu. Wabaddewo obulabe bwa mirundi ebiri obw'amaanyi. Okusooka munduzi oyo atayagala kuva mu ofiisi ku mulundi guno ng'ategedde nti abantu beeyongedde nnyo okumukyawa, kati obukyayi ng'alina kubukakkanya na mmundu, era yensonga lwaki bye mwalaba byonna kutulugunyizibwa kukubibwako abantu kwaliwo mu kalulu kano nga kweyongedde nnyo. N'obulabe obwokubiri bwali obw'ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe ekisaasaanidde mu nsi yonna, era nakati ekitta abantu wano mu nsi yaffe, nga kino kyennyini kyandibadde nga kyetaagisa nti akalulu kennyini tekabeerawo, era nga waaliwo ekkubo erikwongerayo ekirwadde kisooke kiveewo, naye kubanga ekkubo eryo lyali lijja kuleetera omwami Museveni okusooka dde ebbali ave mu ofiisi, ekkubo eryo yali tasobola kulikkiriza, waakiri abantu baffe naye nga ye yasigadde mu ofiisi. Ate nga ne ekkubo eryakalulu eryasaasaanya ekirwadde kino tekyasaasaanira mu kalulu kennyini ak'obwa pulezidenti ne palamenti na bino ebigenze mu maaso. Ekyakasaasaanya ennyo kaali kalulu akasooka akabannayenaalemu bokka, ak'omugongo, ak'okusimba mu mugongo n'okukola campaign mu ggwanga lyonna nga bwe mwabiraba. N'olwekyo kati okutulugunya abantu mu kalulu kano kwali si kwa kulwanyisa kirwadde, wabula kwali kwa kulwanyisa abavuganya nti baleme kumuvuganya. Kale nno nkulisaayo banaffe ababiyiseemu byonna. Akalulu kongedde okulaga n'okuggumiza kye tubadde tugamba nti Uganda tefugibwa kibiina n'obufuzi obutambulira ku kwagala kw'abantu, enkola eya demokrasiya, wabula nti Uganda efugibwa bannakyemalira beesigamye ku mmundu abaawamba eggwanga, ng'eggwanga lyonna liwangalira mu buwambe, era nti okubajjawo si kyekintu ekyangu nga bwe twongedde okulaba, nannyo okuyitira mu kalulu nakyemalira ye kennyini ke yeetegekera, kaalabirira era kaalangirira ye kennyini. Naye nga bulijjo ffe tetugaananga kugenda mu kalulu, kubanga era ne mu kaseera ako akatono wabaawo akaagaanya akatono ke tusobola okuyisaamu emitwe, twogere eri abantu bawulire ensonga n'eneetegeka gye tusobola okukola okwetaasa. Era nakano bwe katyo abantu baffe ndowooza ekyo bakikoze. Akalulu kano kubanga okukyawa mwami Museveni kweyongera nnyo, era buli kalulu kweyongera bulijjo, kati yajjayo n'emmundu endala zonna alabe nti yakola akabi eri abantu baffe.
yajjayo ssente zonna kubanga era kyetulwanirira kwe kuba nti tulina obuyinza ku maali yaffe. Teri bannayuganda obuyinza bwe balina ku bintu byabwe. Kati ebintu abikozesa nga bw'ayagala. Ne ssente z'akozeseza mu kalulu tezibadde zaffe, zonna yazeewola. Beewoze ssente eziwera akawumbi mu emitwalo nga 7 kuva ekirwadde bwe kyajja wano. Nga ssente zino zonna baggalawo gavumenti ebitundu ebirala byonna ssente ne bazitereka mu biyumba byabwe okukozesebwa okugezaako okuleka mwami Museveni mu ofiisi. Olwaleero eggwanga lyonna liri mu bulumi olw'ekyo kuba nti ebitundu bya gavumenti ebirala byonna byayimirizibwa. Local government zonna teri alina ssente ne10 bazisalako. Education ebyobuyigirize byonna byasalibwako. Nakati abaana bali waka mwaka mulamba. Ssente zonna n'ez'emirimu emirala gyonna ze baapanga zikozesebwe okugulirira okulaba nti Museveni asobola kusigala mu ofiisi. N'okuyamba kutambuza ab'amagye bano kubaliisa kukola ki kulaba nti batulugunya buli kintu kyonna ekitambula basobole okubeerawo. So embeera gye twesangamu kati nga tuvudde mu kalulu yeeyo ey'abantu okusanga nga tebalina kintu kyonna ate tebalina na ssuubi lyonna. Olutalo lwe tulwana n'olwekyo lutalo lwa kununula obuyinza bwaffe obwa buli omu nga munnansi munnayuganda citizen. Kyetulwanako kwe kubeera n'obuyinza obusalawo ku bugagga bwaffe, obuyinza obusalawo ku ngeri ki gye tufugibwamu n'ani atufuga, obuyinza obusalawo ani amutuufu ani mukyamu mu bikolebwa byonna, justice. Obuyinza obwo n'olwekyo tebutwawulamu mu bibiina, ffenna tunyigirizibwa kyekimu, kobe wa kibiina ki kobe wa kibiina ki, engeri gye tunyigirizibwamu y'emu n'atunyigiriza y'omu. N'olwekyo olutalo lwe tulwana lulimu enjuyi bbiri zokka, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Era nga ne bwe tubanga tugenda mu kalulu kyandibadde kirungi ensonga eyo tube nga tugijjukira nga tugitambuza mu mbeera zonna ze tuba tulwaniramu. Kati nga tuvudde mu kalulu olutalo olwera lwe tulina okulwana. Ffenna nga twegatidde wamu era kyatukola bulungi nti munnabyabufuzi atusingako ku myaka n'obumanyirivu ow'ekitiibwa Paulo Semwogerere yatuteekerawo omugendo ffenna mwe tutambulira ab'oludda olwagala okwenunula oguyitibwa unity in diversity. Era ng'omugendo ogwo gwe twagala tutambuliremu mu lutalo luno olw'okulaba nti ffenna obuyinza buno tubugabana nga bannansi. N'olwekyo ebikolebwa byonna tujja kubikola nga tusinziira mu ntambula bwetyo. Bannaffe abamu abavudde mu kalulu bagenze mu kooti
kooti ekitegeeza nayo kubo lya kulwana. Era newankubadde ffe twagigendamu mu mirundi egiwera ne tumanya enkola yaayo na buli kimu, naye era nga kooti eringa ebitongole ebirala nayo ekkolera mu mbeera nzibu nnyo, naye kubo ng'akalulu ke tuyiseemu ke tugendamu nga tumanyi nti kalimu emitaawaana mingi, naye ne tukagendamu tubeemu namwo kye tujjamu. Ne kooti bw'etyo abagenzeeyo bw'oba olina bujulizi obubayamba bubawe batambule babutwale eyo. Naye n'ekyo nga kigenda mu maaso, naffe abantu eno wabweru wa kooti kirungi nnyo tumanye nti kitukakatako okubaako kye tukola okulaba nti embeera yaffe ekyuka. Kubanga bwe ngambye bino birala byonna babifuga, naye ffe teri kitufuga ekitugaana kukola ebirala bye twagala. N'olwekyo ffe abasobola okubaako kye tukola ne twetaasa. Ngambye nti ekyomutaawaana nti embeera gye tuyiseemu ebbanga lino lyonna etandise okuleetera abantu baffe okwenyooma, ne balowooza nti kale tunaasobola tutya, ebintu bino nga biyitiridde, bino nga bizibu. Ne ngamba nti embeera eyo tulina kujjejjamu ey'okwenyooma, ey'okumanya nti ffe abajja okwejja mu mbeera eno. Era nga njagala kubajjukiza nti abaali bafuzi b'amatwale wano nga bamaanyi nnyo, nga bafuga ensi yonna, si Uganda yokka. Abazungu ab'Abungereza bafuganga ensi yonna, teri empire eyalina amaanyi agasinga ag'Abazungu. Bajjajjaffe babawangula nga tebagenze mu lutalo, naye nga beekozeemu omulimu ogw'amaanyi. N'olwekyo kino kye tugezaako okutegeeza eggwanga lyaffe si kipya. Ate abantu abamu baleme kuba nafuyaale, pero tebisoboka. Oba byagoba muzungu, ono akozesa emmundu enkadde z'omuzungu, kubanga mwami Museveni talina na mmundu mpya z'akozesa, byonna bikadde bali bye baakozesa edda ebitakyali bya mulembe byakozesa wano. Ebimotoka bimamba bino bikadde bya South Africa, ba South Africa bye baakozesanga okutulugunya abaddugavu bye bamusuulira wano atiisatiise ffe. Kale oba twawangula muzungu azikola, ate bano tuleme kwenyooma, tumanye nti kisoboka, era nti tetuyina na kugenda mu lutalo ng'olwamuleeta. Kubanga bwe tubadde twogera ku plan B abamu nga balowooza titwagala lutalo, ne gavumenti yennyini n'ekiteekamu amaanyi, bano baagala kutuza mu ntalo. Nedda, tusobola okwerwanako nga tetuyise mu lutalo, era ffe tetukkiririza mu lutalo naate, kubanga tetutuusa ku kye twagala ekyenkola eya demokrasiya. Ffe abamu twaluyitamuko tukimanyi terutuuka ku kye twagala. N'olwekyo si kye tuliko, naye ffenna awamu tusobola okwekolamu omulimu ne gubalaga nti ddala tulina amaanyi newankubadde tetulina mmundu. Olwaleero okuva mu kalulu kano bakutta abaana baffe bayitirivu nnyo abali mu makomera abatulugunyizibwa n'okuttibwa mu ngeri etategeerekeka kati mu bantu. Enkumi n'enkumi z'abaana baffe bali wano Embuya, bali Kireka, bali Nalufenya, bali mu mayumba amalala ge bataddewo ng'okubatulugunyiza. Abawambibwa ekiro ne batwalibwa mu bifo ebyo, ne batulugunyizibwa, abafa ne babasuula mu kaabafuwe no mu malwaliro. Oli bw'aba talina mutegedde ne baziika mu ggwanika. So embeera eyo egenda mu maaso, tetusobola kugireka nti egende mu maaso. Abantu batidde, gwe baagala gwe batwala, gwe baagala okutta gwe batta, embeera eno ffe nnyini abalina okugiyimiriza.
era kye tutandika olwaleero lyekubo eryo eryokugamba nti kino kirina okukoma